us sing His mercy and His grace in the mansion. Ne asomdwe Yankopon no enkoso nhiraw ba biara awo yade ho Yankopon ase awahwespa ne bambo a obo ye ho ban da no ma na dom no eso yenso no gidi se wo ho ye enam Yesu mogya nti ba biara won si uti ase ne ambompa enfe ye ho nhira adensa okonkon yin na safurade da wase ye yudian tontom ho kanfo akwanya ode aman de bonyefo ati se yen Papahwe akwafu ti se yen dwamambo entro konkonsa hye ma nanso wafa yen se yen so yen wadwuma ne fa bi e kan se nuonyam ne aseda for reason kan odin ejai abrabo na ehwo nsa do nsem ma yen fesisi yen na boy na yimro ye biara e wa yen so na tumi ahye yen de ne tumi agina na wiembre mu upio nuonyam ayanyira yen dan kwa me yekra empa boni adesua de ni wo Kristo Yesu den mu. Amen. Orafo ene da foforo awrade ede aman. Wo hwe na wotwe etwumi a yeho Yankopon na ne tumi so. Ema yesua ne ma bi fa obonsam nnwuma ne nso a na ode so ne mma no. Afi yesua be hu Yesu bi say what do you want? Ede ne yehia free ne nchen. Ne yina bobo nkosisi ehia de ba ko bi pese ebe ye won konkron no. Nande bi fufuro kra no de man ade ode be men say if they made it we can. If they made it we can. Say wo mutumi ye ide a ene yenso ye betumi. That can say be ye wo Revelation chapter 7 verse number 1 to 8. Mpesa wo chen wa so pa adesua beso ya adesua to aso enti wugya ba kokura tumu a ne nti asebe ye odin ne adesua beboa no mienu ye Kristo som ne ebra ye womi. If they made it we can. Enkrofo ben na wotwi wo behu nkrofo kwa me ka asem so mutumi dia ene yenso ye betumi. Revelation chapter 7 verse number 1 to 8 I say ye a chenu mi hu abofo ba nan awodenjina asase infantro n9 no anukurekura asase mframa 9 no mu na mframa ammo amfa asase ana epo ana dua biara so verse 2 na mehunu obofo a okura onyankopon a ote ase no enso ano so fro wiemu apie reba na ode ndekase tie mu kire abofo banan a wa ma won kwan se won ha asase ana epo no se mo ha asase ana epo ana nnua kosi se ye bia ginaye besisi ye Yankopon enkoa emo maso mo ha asase ana epo ana nnua kosi se ye bia ginaye besisi ye hu Yankopon emma emo maso ene na oto aso na meti wona waso wona no eno dodo empim ahanai aduanan ennan wasowon ano Israel emma emusuekuo enyinaa mu mehu wona wasowon ne se wayempim ahanai aduanan ennan 144,000 no ase wasowon anu afi Israel emusuekuo dumieni no emu ede entia Juda ebusuekuo mu enipa wasowon anu si empim dumienu 12,000 abobo ni na Reuben 12,000 we 12,000 wonya branya dadina kan editim this sankof iba because there are several school of thought sa 144,000 chechembebre ewo ebi susu say womo heaven ebi susu say womo awu but I will draw on just on one that I believe. The 144,000 are living saints who will go through the final crisis. When we conform what tiasi, when we now a remember we hear no tiny men who sank off in one become. Now, what by a day? I see Jacob's time of trouble will overcome the beast and will not receive the mark of the beast. Sank off in a one day a one and swano. I to me, dear, remember sorry, this is a bonny be rack so soon. Sanko fi 144 time crofo a one dis answer no
wɔn bɛgyina sɛ deɛ ɔhaw ne amane no ti biara ɔse these are the living saints who will not taste death wɔyɛ nkurɔfo a wɔnka owuo nwɛ but will be translated and redeemed at the second coming of Jesus Christ. Wɔn yɛ nkurɔfo a wɔnka owuo nwɛ wɔn bɛtena ase kɔsi sɛ owura Yesu Kristo ɛbɛba abɛfɔ. This is a commonly shared view of many Christians. They will have an experience such as no other Christian have ever had. Wɔbɛnya suehunu bi a Kristo ni bia no a ba asase so onya saa suehunu no. Enti na wo kan to aso ase saa 144 time bɛtɔ ayi nnwom bi a obi ntumi ntu bi ebi sɛ suehunu a ɔma fam no wan fam bi. Wo ba na ma hyehyɛ nnwom bi to na wo nim situation a mi wo mu a abe ɔde sɛ saa nnwom betumi ato bi. Ɛkɔm bi a de me pɛn ebi nne nti me hyehyɛ nnwom na me to a me na me nim baabi a me fi ba. Ti saa 144,000 nnwom a wɔn mɛto no Bible say obi bia ntumi ntu sɛ de wo fam no obi anfam mu bi. I say Revelation 7:4-8 no makes it clear that 12 numbered tribes entered every Canaan without tasting death. The names of all these tribes have some specific spiritual traits or characteristics that John may be portraying. The names portray 12 different types of characters who will be in the kingdom of God. And to John, Ebo bo emusiekuo dumienu bi din. Na emusiekuo dumienu no so esono bia ne ne suban a no wom. Na saa suban dumienu na ewo heaven ho. Enti wo kan to aso ase saa emusiekuo dumienu wo mu din ene ya twa agu the heaven gate 12 na no. Nti wo ye den a wo kwa heaven ye na ye mfa one gate ne be kwa heaven. Esono gate obi abefa. If say we have 12 gates e wo heaven. And it's a gate to be a big rim no aqua heaven. Now we should ban a better gate a rim. And if they made it, we can. San Kofu 12 years on Wadi. So move to me. Emma no muting go heaven gate no dear. And no me so you let me aqua heaven. So home crying, you bet me aqua. Sadisia Beshin, Ube who should buy pa na. San Kofu do me a new womb. Nas and then he didn't wo heaven gate dear. And yen so you bet to me. The Edikan na yehwe eye Ruby. Wo hwa twesem a Genesis chapter 49. Pesa wo fa o Bible. Week ya de hwan de be ko Bible mbebre pa. Genesis chapter 49. Verse number 3 and 4. So wo hwa Bible mu a na Ruby ena nanka oye abakan. Jacob mbani na Ruby na no oye the firstborn. As he was eldest son of Jacob, who like Esau. And he said, "Oh, can Ruby and Sama or to say Esau lightly esteem his birthright, committed insult and forever debarred him from all the spiritual and the temporal rights of the firstborn. Suban bi oda na dinti, ema abakan no free ninsa. Into as firstborn, we shall the heaven gate na isha na nka elsan ko no firstborn tie dikan ni die ko dikan esa suban bi order na dinti de bad no ye he committed adultery with his father's wife ono ani papa yire Rubio ne papa yire Jacob ni ho a na Rubio akwakire ne papa yire no onenada show nipa we nyame say ma training din wo heaven gate ano uze eyewawa ne papa yire yes say okofa obi foforo ne papa yire Genesis chapter 49 verse 3 and 14 or say Genesis 49 3 and 4 Ruby mabakan ne wo ma ho aden ne me mani ya sifri wo brosu ani die mu wo brosu tumidie mu wo yihim se nsuo enti wo kan die no be free won sa efri se wo fro waja enaye eno na ugu ehufi mempa so ena wo fro ye Ruby me waja mempa ena be fro ye esanse sad na wan ye enti no wabakan e be free won sa nanka me mani ye no nanka ma bra bwa hyese no nanso Ruby wa kumani mase wa fro mempa ne mia me yere abeda ya wo maame nipa wo yankopon se ma twene din wo heaven gate
And she heard that Reuben here. Reuben was violating character on stammerous water. Reuben no him. Nigeria no to me nyina. And channel wa hwe ase wo nso hwemu. De bia me dead my more no dem team. Me guy me na jai na Reuben dem. Me boy we me nkwa no hoda ade be not wo. Sa Reuben suban no Nigeria na him say nsuo. Na she heard that Reuben here. His father could not trust him when he prayed to return Benjamin safely. Ne papa nyina ndi bro ka eche ne papa say eja me kwa na Benjamin me de me befi. Papa na nyina ndi say na wo me a me yere kurawa me nu atum be fo eba bieja. Woni me yere beda. Enti gidie ben pa bio na papa benye woni be mu. Because ade mu oduru pa ya ade we. Unu ya kra ne koda eden chise bia wo mi na apushi ana kono bom bia be show hu na kan tro ne wo maame enye easy na so Reuben to me ye if say na didie him on sipi on to me nche no ho so twado ye Reuben did not accept. Reuben furnished no judge, no prophet, and no outstanding hero. O hear Reuben o hear ni mu pa say yan shada na sefo no yan shira nyo difo adodo bia free na se ana wo ma gidin bia shira free obi ase ese ne trend no asa enkrofo mu gidi hihim enche na o ma hwe ase wo nsohwe mu enche na o ma ba mabu enche na o mu gidi atonsuom enche kristosum bibi kakra si na wapa aba nti ne mu no yan shira nyan krofo a na o mu di mu sa nkrofo a Reuben na se omutumi Ephraim here Datan and Abiram were of the tribe of Reuben. Samuel. These are men and women in the church today who are unstable with no power of themselves to do anything good. And your Reuben asifon bi wo Christosum sesia wa mo yan nkrofo a wontumi nyina wo need to me wa wotumi decide mu ho se me ya de e ya de papa enti bi bia se obi influence na odinachi obi kan se bia na wade atum bi kakra na wa hwe ase so he kakra to na bemabu na wa hwe ase nso hwe no ebi otuma ya so peni o yesofo ase oba na yi ma hwe ho wantumi anyina o ye Reuben trend ni bi Reuben asefo ni bi no nanso tie they are not moral, weak, and feeble. Nevertheless, through the blood of Jesus, they will have transformed characters and go through the gate of Reuben. On coming over Bibiara war. Now, so yes, Christo more gentino. Says I'm profit me and when no one who be say yes, Christo and Tabai Nasi. No one did to me say me yam re. Me to me, Nina, me to me, Papa, and Mammy home. Me yam re. Me hu oba me ntumi nhyam ho so me hu ba ma me ntumi nhyam ho so ska akra bia me nyanti me ntumi nhyam ho so oha ka kobi ka bia no ma ba mabu me hu se me yemre na so omoa no ho be hye Yesu Kristo ntaman nase na Yesu Kristo moja ni dwale na ase sa ni pe ba besesa na sa ni pe ba be yo tre ni na da che ye kokro konkro no mu a gate asa ni pe be fem aye Reuben gate. Wow. Enti sare pembe fa Reuben gate e say no kra Reuben suban ni bi no asesa enti ne so saka na de na da che okwa heaven na Reuben gate no befa me gidi say obi biara wo sa sunum atoda wo gidi hihim atoda no ba mabu wontumi nyina de bia tum kase bone we di magai na so no asa kotom me awani say Reuben otumi make it there. You can make it. Obetumi. E show nkwan mri se obetumi agina. Said your hana maniti bia emfa ho ntom na oye so. Enkasam de sa na mete. Obetumi. My kwan na Yesu Kristo mfa ne moja ne ndware. Yesu de ne moja ne dware wo a. Obetumi agina. Na da che na kopi heaven a. Obefa Reuben gate na wako heaven. Yewe yankopon mo a opa nhya wo de. No ntine ne mu ma. No nyum lo ye na free ho no ma wugidie nsipi said ya Reuben actually gidie be sipi no na da che na atumi apie
yehu akopam gya wo mba wo kura rubi nsuma ina ehya wo nsa mo watunu mo bro ho ne ye kese sesie wo mei na show ne se de rubi na jebe wo otunufu oti ye na otwe ne ho fion bra wo mei tie me ni emro ye biara ne show one day na da cho matuni afa rubi gate eno ebedi de nsada boye wo Yesu Kristo Nazareth dem amen.